Вот, вот танк. Вот. It's impossible to help anyone here. Everyone died. Here's a tank, and its turret flew off. The Russian soldier says, the results of the detonation of the new Russian T-72B3 tank, video filmed by the occupier. Abrams tanks in war show an order of magnitude higher survivability, and never fly apart into fragments like Russian tanks, and save the lives of the crews. Тут никому ничем не поможешь. And so it begins. In a gruesome video, Rusich Nazis beat 2 Kadyrov'S Chechen soldiers to death with clubs. The Russian Nationalist Rusich Battalion stabbed Kadyrov men to death and buried them. The army deepens. A soldier of the Russian 7th Motorized Rifle Regiment, call sign Red, addresses Apti Alaudinov, the Akhmat commander who suggested that Russian conscripts should be ready to die to defend Kursk. Akhmat, where are you? Я просидел там 2 недели в осаде, и никого там из ваших и не видел. Вы просто поджали хвост и ёбнули оттуда, в принципе, как вы делаете это обычно. А потом вы кричите Ахмат, сила и тому подобное. Где ваша сила, где ваш Ахмат? Ну, если вы такие смелые, такие, мужественные, такие герои, горцы, как вы говорите, там, воюете вы всю жизнь, выйдете, сражайтесь с хохлами 1 на 1, что вы бежите-то? Почему вы бросаете срочников, которые, сука, пуль-то не видали-то нихуя? Они, блядь, на срочке выстрелили по 6 патронов и все. А вы говорите там что-то, они должны. Они никому ничего не должны. Это наши дети. А ваши дети сидят дома, спокойно, в тепле, в достатке, блядь, и тому подобное. Ukrainian Mi-24 helicopter chase and shot down Shahed kamikaze drone during today's Russian missile and drone attack on Ukraine. In just 1 week, Special Forces of the Security Service of Ukraine, SBU, used strike drones and other firepower to destroy 14 tanks, 14 armored vehicles, 25 artillery systems, 3 multiple rocket launchers, 1 air defense system, 3 electronic warfare systems, 214 vehicles, 23 drones, 20 communication antennas, 181 enemy fortifications and firing positions, and 3 ammunition and fuel depots. Additionally, 241 Russian troops were eliminated. Footage of the Russians launching Caliber cruise missiles from ships of the Black Sea Fleet this morning. 28 Caliber missiles were launched by Russians. And in total, 236 missiles and drones of different types were launched during Russian attack on Ukraine. Rostov region, Russia. Not a fire, not a flood. This time Taganrog was attacked by green mosquitoes. A sign, maybe? Дым, это все комары.
Ukrainian soldiers mark out a Russian minefield of PMN-4 Black Cap anti-personnel mines. A soldier had stepped on one earlier, but apparently the damage to his foot could have been much worse. На даний момент виявлено вже 4 ПМН-ки. Ще одна чорна кришечка. Да, ПМН 4. Це була раніше підерська посадка. Вони готувалися до оборони і встановлювали перед посадками протипіхотні мінні поля, щоб затримати наших штурмовиків. Ось, будь ласка, ще одна. Ось воронка, де відірвало чуваку пальці на нозі. Ну, я вважаю, що він ще відділився легким іспугом, зазвичай стопу мінусує сразу. Ось там перша. Ми це все діло обмаркували, щоб хлопці сюди не ходили. Тепер постає питання, що з ними робити. Виявили, промаркували, ладно. Да. Ми зараз пройдемося, виявимо їх всі. І в подальшому будемо вам задавати питання, що з ними робити. Ми можемо їх знищити, для цього через інженерну службу нам потрібно отримати тротіл, засоби ініціації, тобі ж електродетонатори або КД номер 8А, і ми можемо їх познищувати. Ну, розміновувати їх не вийде, вони не розміновуються. Вони дуже чутливі. Отак. And for the end, Chinese Coast Guard vessels are again ramming vessels from the Philippines in the waters that are part of the exclusive economic zone of the Philippines. This attack took place near the Escoda Shoal. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.